সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই ভিডিওটিতে থাকবে ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংলিশ ফর টুডে বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেসন এর লিসেনিং টেস্ট। প্রথম ভিডিওতে আমরা প্রথম 10টি লিসেন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, সেখানের ভিডিওর লিঙ্কটি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিব। এবার আমরা লিসেন 14 থেকে লিসেন 22 পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লিসেনগুলোর লিসেনিং টেস্ট নিয়ে আলোচনা করব। লিসেন 14, আওয়ার প্রাইড। এখানে বিতে লক্ষ্য করো, লিসেন টু দ্য ডায়ালগ ফ্রম এ সিডি অর অ্যাজ ইউর টিচার রিড আউট অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস। অর্থাৎ সিডিটি শুনো অথবা তোমার শিক্ষক যেভাবে বলে সেটা শুনো এবং এই শূন্যস্থান পূরণ করো। তো শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য যে সিডিটি শুনতে বলা হয়েছে সেটি এখন তোমাদের শোনানো হবে। Well, students, how do we celebrate our national days? We go to the Shahid Minar on 21st February. We go to the Jatiya Smriti Shodho at Savar on 26 March and 16 December. Great! But do you know the English of Jatiya Smriti Shodho? Yes, ma'am. It's National Mausoleum. Very good. Have you ever been to our national mausoleum? Oh, yes. I went there last year on the Victory Day on 16th December. What did you do there? Well, I went there with my parents and my brother. Many people were there. Everybody went there to pay respect to the Liberation War martyrs. We were in a long queue. We had flowers with us. We placed wreaths of flowers before the mausoleum. My parents took me to the mass graveyards. They told us about the sacrifice of our people for our independence. I was very upset to see the mass graves. I prayed for the souls of the martyrs. Yes, we should never forget their sacrifice. What else did you see there, Shanta? I saw all kinds of people there, old and young, men, women and children, politicians, workers, teachers, diplomats, ministers. All came to pay homage to the freedom fighters. I saw some freedom fighters. Really? Were you excited? Oh yes, I shook hands with them and gave them some flowers. You must have felt very proud. We all should love and respect them. They're our source of inspiration. এবার একটি চমৎকার কবিতা শুনবো, বোট সেইল অন দ্য রিভার্স। Boats sail on the rivers. ক্রিস্টিনা গর্জিনা রোসেস্টি। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees, and builds a road from earth to sky is prettier far than these. পরবর্তী লিসেনটি হচ্ছে লিসেন 18, আর ইউ লিসেনিং টু। এখানে ইংলিশ লেটার ই নিয়ে একটি কবিতা রয়েছে। The Magic E. In my long can I have a plan for making new word out of old. To make can cane, to make plan plain, add E and see new words unfold. My magic E is like a key, it turns the vowel sound of a word. Each time you see a final E, you know a diphthong or two vowel sounds together you are likely to hear. এরপর লিসন 20, স্টপ লুক অ্যান্ড লিসন এর থাকা যে শূন্যস্থানটি রয়েছে তার উত্তরসহ শুনবে। শুরুতে লক্ষ্য করো, এখানে বিতে লেখা আছে কুইকলি রিড থ্রু দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ অনলি ওয়ান্স, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি এই নিচের প্যাসেজটি অন্তত একবার পড়ো। নোটিস দ্যাট দেয়ার আর সাম ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস, অর্থাৎ লক্ষ্য করো এখানে কিছু খালি স্থান রয়েছে। নাও লিসেন টু দ্য প্যাসেজ ফ্রম এ সিডি, অর্থাৎ একটা প্যাসেজ শুনো সিডি থেকে, অর অ্যাজ ইউর টিচার রিড ইট আউট, অথবা তোমার শিক্ষক যেভাবে পড়ে। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ লিসেন, এবং যেমনটা তুমি শুনেছ, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ওয়ার্ডস ইউ হেয়ার, শূন্যস্থান পূরণ করো যেমনটা তুমি শুনেছ। ওকে, এখন তোমাদের এই সিডিটি শোনানো হবে। Last week, for my birthday, I got a little whiteboard and a package of colored chalk. I took it to school and showed those to my teacher. I said that if I wrote on the little whiteboard at my desk, I could write more carefully. My teacher said
there are other ways to improve one's handwriting. But she said it would be all right to try it out. I had a terrible time trying to write as well with chalk as the other children were writing with pencils. I held the chalk so hard, it kept breaking in pieces. When the lesson was over, I was totally tired. My wrist felt numb. I wrote this note on my whiteboard and left it on my desk. The chalk was too soft and holding it was too difficult. I'll try to find some easier way to improve my writing. এরপর থাকছে লিসন 12 ওয়ান্ডার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড 1 বিতে বলা হয়েছে নাও লিসন টু দ্য সিডি অর অডিও অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস অব দ্য ফলোয়িং টেক্সট অর্থাৎ সিডিটি শুনো এবং নিচে থাকা শূন্যস্থান পূরণ করো। এখানে যে সিডিটি শোনার কথা বলা হয়েছে তাই এখন তোমাদের শোনানো হবে। The pyramids are huge stone tombs for the ancient kings and queens of Egypt. These kings and queens are known as the pharaohs. It needed a few thousand workers to build the pyramids. The most famous Egyptian pyramids are Giza pyramids. Giza is a place near Cairo, the capital of Egypt. The pyramids of Khufu at Giza is the largest Egyptian pyramid. It is the only one of the 7 wonders of the ancient world still in existence.